pengine naibu rais atakataa, atapuzilia mbali nafasi ya kujitetea, basi seneti iko na haki ya kuendelea na kumaliza mchakato huu na kuandika ripoti yake na kuambia umma kwamba imempata na hatia, na ikimpata na hatia basi inamuondoa ofisini. Lakini pia kama seneti kwa mawaidha yake yenyewe ikiendelea na ipate kwamba naibu rais hajapatikana na hatia, basi pia wataieleza taifa kwamba wamefikia vipi katika mchakato huu. Asante. Wakili wa bunge la taifa Bwana James Orengo amemtaka spika wa bunge la seneti Amason Jeffa Kingi kuendeleza mchakato huu wa hoja kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua kwa misingi kwamba kuna kikwazo cha muda. Je, iwapo shughuli hii itaendelea bila Gachagua kupewa nafasi ya kujitetea, itakuwaje na itaathiri vipi mchakato huu? Wasiwasi wangu ni kwamba ikiwa kwamba mambo ambayo yatamfanya naibu rais asiweze kufika mbele ya seneti ili kujitetea, ikiwa ni mambo ambayo yanamzidi binadamu wa kawaida, ile kwa kimombo tunasema unforeseen circumstances, basi seneti kama mahakama sasa hivi italazimika kuzingatia hayo mambo yote ili inapochukua hatua kuendelea. Lakini kwamba ikibainika kwamba mambo ambayo yanamkumba naibu rais kulingana na yeye kupata fursa wa kujitetea kwamba ni mambo ambayo ni mambo ambayo kwamba yeye mwenyewe amekataa kujitetea, basi hapo ndio sasa seneti pia itaamua kwamba tumempea muda wa kujitetea. Yeye mwenyewe kwa hiari yake amekataa kujitokeza mbele ya bunge ili kutoa ili kujitetea kwake. Lakini tena tuangalie kwamba mpaka sasa tuna na mendelea. Na mtazamaji, kama ulivyosikia kutoka kwake wakili Kidi Mwaga hapo akitupatia tathmini ya kisheria kuhusiana na mchakato huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua, japo mtatuia radhi kwamba simu yake imekatika, lakini zaidi amezungumzia kuhusu hatua za kisheria ambazo zitafuata iwapo naibu rais Rigathi Gachagua hatafika katika bunge hilo la seneti kwa sababu zozote zile kuhusu mchakato huu wa kumbandua mamlakani. Anasema kwamba spika ana nguvu na uwezo wa kuruhusu mchakato huo kuendelea na vile vile baadaye maseneta kufanya uamuzi kupitia kupiga kura kuhusu iwapo kumwokoa naibu rais Rigathi Gachagua ama kumtema kwa misingi ya madai yaliyowasilishwa katika bunge hilo la seneti, na zaidi jinsi alivyojitetea na jinsi mawakili wake walivyojitetea na vile vile jinsi mawakili wake walivyouliza maswali yule ambaye ni mwendeshaji wa hoja hiyo ama mthamini wa hoja hiyo. Nazungumzia kuhusu mbunge wa Mwingi Magharibi ambaye ni Bwana Mutuse Mwingi, ambaye alikuwa na fursa ya kujieleza hiyo jana na vile vile mapema hii leo akapata fursa ya kuulizwa maswali kutoka kwa maseneta hayo kuhusiana na madai mbalimbali. Ndio wanasema kwamba kijasho kilimtoka, lakini zaidi mteja wa upande huu mwingine ambaye ni naibu rais Rigathi Gachagua pia alisubiriwa hii leo kupitia shoka hilo la kutathminiwa kupitia mawakili wa upande wa bunge la taifa wakiongozwa na Bwana James Orengo, lakini hayupo. Taarifa ambazo tumezipokea kutoka kwa wakili wake ambaye ni Paul Mwite ni kwamba Rigathi Gachagua yupo hospitalini anapokea matibabu. Spika wa bunge la taifa ametoa mwelekeo kwamba vikao hivyo visitishwe kwa muda na vitarejea tena mwendo wa saa 11 jioni, na atatoa mwelekeo zaidi kuhusiana na mchakato wenyewe. Mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua hawajatoa taarifa zaidi kuhusu alipo mteja wao. Nazungumzia kuhusu iwapo yupo hospitalini, yupo
katika hospitali gani na yuko katika hali gani. Mwanahabari wetu Joel Chacha amejaribu tu kupata taarifa zaidi kutoka kwao, lakini kama ulivyoona katika taarifa ya awali hapo ni kwamba hawakuonesha nia ya kuzungumza na vyombo vya habari. Wameonyesha usiri wa hali ya juu wakitaka swala la mteja wao lisalie kutoangaziwa zaidi, na taarifa iliyotolewa na Paul Mwite isalie kama ilivyo bila kuchunguzwa zaidi. Moja kwa moja sasa tunaelekea katika majengo ya bunge kuungana na mwanahabari wetu Ian Ketani atueleze mengi kuhusiana na hali ilivyo kuhusu hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Ian, iwapo unanipata, hali iko vipi? Una taarifa zipi zaidi kuhusiana na mchakato huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua baada ya bunge la seneti kutoa mwelekeo kwamba vikao hivyo vitarejea mwendo wa saa 11 jioni baada ya Rigathi Gachagua kukosekana katika bunge hilo kujitetea? Shukran sana Daniel Kitu. Naomba tu labda uniruhusu niweze kueleza yanayoendelea kujiri hapa kwa lugha ya Kimombo, Chacha alivyokuelezea hapo awali kwa lugha ya Kiswahili. Na right now we are just outside the National Assembly and the Senate chambers entrance right in the Nairobi, and we've just seen moments ago the lawyers representing the deputy president led by Advocate Ndegwa Njiru. We've also seen Advocate Mashari. We've also seen the head of communications in the deputy president's office head towards that route, which we do know leads to the deputy president's Harambee Annex office. We are being told that they are in that particular office, even as his lead counsel, that is senior counsel Paul Mwite, did inform the House that the deputy president fell sick and is currently receiving treatment. Now, the move came as a surprise, and we've seen senators right outside the chambers here trying to deliberate, but they've been recalled back to have some sort of deliberations. We saw the senators trying to converse in groups just to try and deliberate on what is happening. And remember that the Speaker of the Senate, that is Amason Jefferson King, did rule that the sessions have been suspended up to 5 p.m. And he further said that if at all the DP will not be available by 5, then they will continue with the sessions. Now, remember, this comes at a time when the Senate is expected to have a vote regarding the impeachment of the deputy president later on in the day after the entire process is completed. And just maybe to give you a glimpse or take you through whatever was expected to happen today right here at the Senate chambers in terms of, the chronological order of the events was that right in the afternoon, the deputy president was, of course, expected to give further evidence and the evidence of the witnesses. Now, it is worth noting that the only witness in this particular case was the deputy president himself. And of course, if any, there was supposed to be cross-examination and re-examination, if any, for that case. Now, thereafter, the National Assembly was supposed to be given 60 minutes, that is 1 hour, to give their final remarks. The same was supposed to happen with the deputy president to give their final remarks in a span of 1 hour. Now, thereafter, the Senate was supposed to have a closed session for 1 hour from 7:05 to 8:05 p.m. in the evening before a special motion on the, of course, senators deliberate and debate on the motion of removal from office of the deputy president, Rigathi Gachagua, before taking a vote. Now, it is also worth mentioning that this comes at a time when the National Assembly had a special sitting tomorrow, and according to many people, speculations were rife that the special sitting that was supposed to be held tomorrow by the National Assembly was in relation to this particular impeachment motion of the deputy president, with Mashujaa celebrations coming in on Sunday. Now, up to now, we really don't know where the deputy president is, which hospital he has been hospitalized in. We tried to speak to the legal team of the deputy president. Of course, we didn't see lawyer Paul Mwite heading to that particular Harambee Annex office, but we saw the other battery of lawyers. So up to now, we're trying to establish where exactly, which hospital exactly is the deputy president at, and what next. Now, the big question is, what next? If at all the deputy president does not show up eventually here in the Senate, how will the Senate hold its sessions and proceed with an entire impeachment trial of the deputy president and go ahead to vote? Will the deputy president eventually show up? We are yet to see. Only time will tell whether he will indeed show up.
Now remember, the Deputy President did insist, and even before the National Assembly debated his impeachment trial, or rather motion, and eventually voted to impeach him from office, the DP, in his last address to the country on Monday evening, did say that he will not resign, and he said he will go he'll go through the entire trial to the very end. Now, in his series of addresses, even before the Senate started to discuss his impeachment motion yesterday, while attending a church service in Embu County on a Sunday, he did say that the will of the people cannot be overturned, and in what looked like he's looking at the courts, he did say that he respects and he has belief in the Kenyan judicial system and that they will not overturn the will of the people. Now that, in a way, according to the political experts or analysts that we've spoken to throughout the week, did indicate that the DP, if the Senate will not, of course, vote to save him, then he will possibly head to the courts. But with this particular scenario that we're witnessing right now, many are talking about whether it is indeed is sick or not. Nobody knows, and if so, what happened? Because we had the senator, that is Dan Manzo, saying that the deputy president rather, was okay, only that he looked tired, and everybody expected him to be here this particular afternoon for the cross-examination and re-examination. Remember, it was expected that the deputy president, being the only witness, will be cross-examined by the legal team representing the National Assembly, that is led by senior counsel, the CI Governor James Agri Orengo. So Kitu will be continuing to follow up on whatever is happening here. We'll also be crossing over later on to the Central Business District just to get a view of what Kenyans make of this particular situation, what is happening as well, not only in the capital Nairobi, but also across the country, just to know what Kenyans make and what Kenyans feel this particular momentous occasion for the country. Remember, this is the first time that the Deputy President is facing an impeachment after the promulgation of the Kenyan Constitution, and many people talk about it being, Kenya as a country exercising its democracy, and of course putting the Constitution to test. So Kitu, that is all that is happening right here at the outside the, of course, premises of the National Assembly. We're not seeing the senators like we were seeing a few moments ago outside the chambers. We understand they've been called back inside the chambers just to deliberate on what next. But of course, we'll be keeping an eye on whether the lawyers representing the Deputy President will make their way back to these particular chambers, having left to, rather headed to the office of the Deputy President along the Harambee Avenue, and to be specific, at the Harambee Annex. So Kitu, back to you. Naam, shukran sana Ian Ketane kwa maelezo hayo kuntu kabisa kuhusiana na yanayojiri kufuatia naibu rais Rigathi Gachagua kukosekana katika kikao ambacho alisubiriwa kujitetea kuhusu madai 11 dhidi yake katika bunge la Seneti kuhusu mchakato huu wa kumbandua mamlakani. Moja kwa moja sasa tunarejea kwa njia ya simu kuungana na wakili Kidi Mwaga. Tueleze mengi tu kisheria kuhusiana na swala hili la kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Bwana Kidi, tayari ulikuwa umetuelezea kuhusu hatua za kisheria ambazo zitafuata iwapo Rigathi Gachagua hataonekana katika bunge hilo la Seneti kujitetea, lakini kuna maswali kuhusu kubaini ukweli wa mambo. Ndio mawakili wake wamejitokeza na kusema kwamba mteja wao yupo hospitalini anapokea matibabu. Je, ni kazi ya bunge la Seneti kubaini ukweli wa mambo kuhusiana na madai ya mawakili wa upande wa naibu rais Rigathi Gachagua? Naam, Bwana Kidi Mwaga, iwapo unanipata, upo kwa njia ya simu? Naam, inaonekana kuna itilafu kidogo, lakini hakuna kilichoenda tete wala segemnege. Baada ya dakika chache hivi tutakuwa tunaungana na wakili Kidi Mwaga kutueleza mengi kuhusiana na swala hili la kisheria, ambapo naibu rais Rigathi Gachagua alitarajiwa mahakamani, lakini katika bunge hilo la Seneti kujitetea kuhusiana na hoja hii ya kumbandua mamlakani. Lakini taarifa kutoka kwa wakili wake ambaye ni Paul Mwita ni kwamba mteja wao yupo hospitalini anapokea matibabu na ndio maana hakufika katika kikao hicho kujitetea. Lakini spika wa bunge hilo la Seneti Amason Jeffa Kingi ametoa mwelekeo kwamba vikao hivyo vitakuwa vinarejea mwendo wa saa 11 jioni,
na atatoa mwelekeo zaidi. Nafahamishwa kwamba sasa wakili Kidi Mwaga yupo vizuri kabisa kwa njia ya simu. Kidi Mwaga, mchakato huu wa kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua umeleta mihemko mingi. Tayari wakili wake ambaye ni Paul Mwita anasema kwamba mteja wake yupo hospitalini. Je, ni kazi ya bunge la seneti kubaini ukweli wa mambo, na Wakenya ambao wanafuatilia mchakato huu watawezaje kujua ukweli wa mambo? Kwanza naomba msamaha kwa kukatika mara ya kwanza. Lakini sasa tukizingatia swala hili ni kwamba tunapata taarifa kwamba mheshimiwa naibu rais anaugua. Ikiwa anaugua, basi wakili wake lazima aweze kumuona na kumuongelesha na kushauriana na madaktari. Hiyo taarifa atakayopata katika kuongea na daktari na mteja wake ataileta bungeni. Lakini bunge pia inaweza fanya ile kwa kimombo tunaita fact finding mission, kwamba bunge itume wataalamu waende wamuone naibu rais na madaktari, alafu wao pia walete taarifa kwamba katika kuongea na mheshimiwa naibu rais ako katika hali gani na anaweza kutoa kujitetea mbele ya bunge, mbele ya seneti, ama hawezi. Jambo hili ni la msingi kwa sababu kisheria kile tunachoita kwa kimombo right to be heard. Right to be heard inapatikana kwa ile kile tunaita principles of natural justice, kwamba hakuna mtu atakayehukumiwa bila kusikizwa. Kwa hivyo na hapa ndio changamoto za kisheria sasa zitaanza, kwamba ikiwa bunge itaendelea na itoe taarifa, tuseme kwamba naibu rais hafai kuzidi kuhudumu kwa msingi wowote, ilhali naibu rais mwenyewe hajapata fursa ya kujitetea, naona kwamba naibu rais ama watu wake ama mtu yeyote atakimbia mahakamani kujaribu kusitisha hiyo uamuzi wa seneti kwa msingi kwamba right to be heard or fair hearing, kwamba naibu rais hakupewa kile tunaita fair hearing. Na kwa sababu naona wajua tulisema pale awali kwamba kuondolewa kwa naibu rais kwanza ni kwa sababu ya kukosana wa kisiasa yeye na wendani wake katika serikali ama chama cha UDA. Kwa hivyo naona kwamba mwingine pia ataenda mahakamani kujaribu kubatilisha uamuzi huo ikiwa utakuwa. Na kwa hivyo ninakisa kwamba tutaona kipindi kirefu cha vuta ni kuvute katika mahakama, ila mpaka kipindi kile ambapo naibu rais aidha atapona aweze kuja bungeni kujitetea, na pia kwamba kwa sababu tuko katika mazingira ya kisiasa ni kwamba pengine wakati atakuwa tayari kujitetea, pengine ipate kwamba mchakato huu sasa umepitwa na wakati, kuna maridhiano na mambo mengine yameishatendeka. Lakini pengine tunaenda mbele sana. Kwa wakati huu lazima tuseme kwamba ikiwa naibu rais hatapewa fursa wa kujitetea, basi hiyo itaitia dosari kazi yoyote ambayo seneti itakuwa imefanya. Asante. Kikatiba na umeibua swala muhimu kwamba bunge la seneti lina nguvu na uwezo wa kufanya uchunguzi wake kuhusu kubaini ukweli wa mambo iwapo naibu rais Rigathi Gachagua yupo hospitalini, lakini kupitia mawakili wa upande wa bunge la taifa wanasema kwamba hili ni swala la kikatiba na zaidi kuna kikwazo cha muda. Spika huyu Amason Jeffer Kingi atatumia busara gani kuhakikisha kwamba anaonesha usawa kwa pande zote mbili, iwapo naibu rais ni mgonjwa anapata fursa ambayo ni nzuri, na zaidi anatii na kuheshimu ule muda ambao unastahili wa kuhakikisha kwamba hoja hiyo imemalizika katika bunge la seneti? Tukisema kwamba mchakato huu is time bound, kwamba kuna vikwazo vya muda, ni kwa sababu sheria inataraji, wakati katiba inataraji kwamba mtu ambaye anaondolewa ofisini atakuwa katika afya nzuri katika kipindi hicho chote. Lakini tena kuna swala ambalo litaibuka kwamba ikiwa naibu rais atakuwa mgonjwa sana
asiweze kujitetea. Swala ni kwamba atakuwa na uwezo wa kuhudumu katika ofisi ya naibu rais. Kwa hivyo mambo hayo mawili yatakuwa yanazingatiwa. Lakini ninaonelea kwamba kwa sababu right to be heard, right to fair hearing ni haki ambayo ni kubwa sana katika katiba. Ikiwa bunge itaendelea na ikatae kumpa fursa naibu rais kutoa upande wake wa ushahidi, basi itatia dosari kubwa. Na kwa hivyo tena itaanza vita nyingine katika corridors of justice. Huku upande moja ikisema kwamba hatukutendewa haki na upande mwingine ikisema tulitenda haki. Na ndiyo nataka nijibu swali lako kwamba je, seneti ina uwezo wa kubainisha kwamba naibu rais ni mgonjwa ama sio mgonjwa? Ndiyo, kwa sababu kipindi hiki lazima tutambue kwamba seneti inaketi kama mahakama ya juu. Inapoketi kama mahakama ya juu ama mahakama kuu, what you call the high court, basi inayo hiyo mamlaka ya kupata wataalamu kwenda kumwona naibu rais na kupata taarifa imeletwa kwake. We are having a report filed before the Senate on the status of the health of the deputy president. Ndiyo. Naam, Bwana Kidi Mwaga, umezungumzia kuhusu sheria kumruhusu naibu rais Rigathi Gachagua ama mteja yeyote yule nafasi nzuri ya kujitetea. Na katika hali kama hii ambapo tunaarifiwa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ni mgonjwa, je, hili linaweza pangwa kwa maana kwamba mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua wanataka isemekane kwamba spika ama bunge la seneti limekosa kumpa nafasi nzuri ya kujitetea iwapo yeye ni mgonjwa? Hili linaweza pangwa ili kumsaidia mteja wao? Mawakili mara nyingi tunafanya kazi katika hali tunayoita presumption of good faith. Kwa hivyo katika hiyo hali ya presumption of good faith, nataka kuamini kwamba naibu rais hafanyi siasa, hafanyi mzaha na mchakato huu. Nataka kuamini kwamba mawakili zake hawaifanyii shere bunge la seneti. Lakini ikibainika kwamba pengine wanaifanyia shere bunge la seneti, basi ninajua kwamba na ninaamini fika kwamba bunge la seneti litachukua hatua kuhakikisha kwamba adhabu inayostahili limetolewa kwa mteja na kwa mawakili wake. Asante. Naam, iwapo kama unavyosema ni mchezo wa shere na umezungumzia kuhusu adhabu. Adhabu ina gani hivi? Bunge kwa sababu sasa hivi seneti linaketi kama mahakama ya juu, high court. Adhabu ambazo zitatolewa ni sanctions ambazo seneti in its own wisdom itaangalia iseme kwamba tuadhibu hivi, pengine it can be name and shame. Na hiyo ni kwa mawakili. Kwa mteja ni kwamba pia kwa mteja itakuwa it can be name and shame, na ikizingatia mamlaka ambayo seneti iko nayo inaweza kuwa adhabu zingine zaidi. Asante. Naam, umelitaja bunge hili la seneti kuwa sawa na mahakama hivi. Kuna tofauti gani ya mchakato huu ambao unaendelea katika bunge hili la seneti na iwapo ungekuwa unafanyika mahakamani kwamba mteja ama mtu ambaye anashtumiwa akose vikao? Kuna tofauti gani hasa tunapozungumzia kuhusu mtu wa hadhi hii ya naibu wa rais? Katika mchakato wa kawaida wa mahakama, iwapo mtu anajua kwamba anashtaka linaloendelea juu yake, alafu apewe fursa ili kujibu, ile kwa kimombo tunasema he's been given resources and time to respond, alafu akose, wajua kuna ile fursa mtu anapewa siku 7, siku 14, siku 21, na kuna zile reminders notice ambayo unapewa kwamba ulikosa kuja mahakamani, swala hili linasikizwa baada ya siku 14, tia bidii ujieleze mbele ya mahakama kuhusu hivi na vile. Ikiwa mtu atakosa, basi mahakama mara nyingi huwa inaendelea, inatoa taarifa, inatoa hukumu kwa mteja kama huo
bila kurudi kwake. Kwa civil proceedings ni kwamba mahakama inaangalia kwamba upande wa mlalamishi ametoa mambo magani, na hayo ndio mahakama inategemea kufikia hukumu. Katika criminal proceedings ni kwamba huyo mtu mara nyingi huwa anashikwa, warrant of arrest inatolewa, anashikwa, anawekwa korokoroni, alafu bado kama hata akiletwa kotini akatae tena kujibu maswali, basi koti itaendelea kutegemea zile taarifa imepata, kuangalia zile evidence imepata, alafu inatoa hukumu hapo kwa hapo, alafu swala linaisha. Katika swala huu, kwa sababu ni mara ya kwanza tunajishughulisha na swala kama hili, basi inamaanisha kwamba sisi sote tunaenda kujifunza zaidi kwamba ni vipi seneti itashughulikia swala hili, ambapo mteja kwamba eti ni mgonjwa, alafu hawezi sasa katika huo hali ya kusema ni mgonjwa, hawezi akajitetea mbele ya seneti. Na sasa swali la msingi litakuwa ni what is the place of fair hearing? Asante. Naam, sasa tuzungumzie kuhusu cheo chenyewe, cheo hiki cha naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa pili huyu katika uongozi wa taifa. Afya yake ni swala la umuhimu, sio tu kwa uongozi wa taifa mbali hata kwa umma. Na sasa tunabaini kuhusu afya yake kutokana na kesi ambayo inaendelea katika bunge la Seneti. Je, unadhani kwamba ni muhimu pia Rais William Ruto kuwa na ufahamu kwanza kuhusu afya yake, na pili kuwa na ufahamu kuhusu yanayojiri? Kwa sababu wajua kwamba naibu rais ni kile kwa kimombo tunaita part of the presidency. Kwamba tuseme sasa hivi mara nyingi ukiangalia jukumu la maana zaidi ambalo naibu rais anayo katika katiba ni kwamba yeye ni msaidizi wa rais. Alafu masuala yote, kazi yote anafanya delegated responsibility ambayo amepewa na rais. Mpaka sasa kwamba eti naibu rais afya yake si nzuri sana, sio swala tu la kisiasa, basi pia ni swala la usalama wa kitaifa, national security question. Kwamba ikiwa kwamba naibu rais ni mgonjwa kiasi hicho, basi ni nini kitatokea? Kwa hivyo ni swala ambalo sasa hivi najua kwamba National Security Council linafikiria kwa undani sana. Rais sasa hivi anafikiria kwa undani sana. Hivi vitengo vyetu vyote vya usalama vinataka kujua kwamba hali ya kiafya ya naibu ya rais ipo vipi. Kwa hivyo vitengo hivi vyote vya kidola lazima sasa hivi vitajua kwamba mheshimiwa naibu rais afya yake iko vipi, alafu na ikiwa kwamba chochote kitokee kwamba nchi itafanya vipi ili tuhakikishe kwamba tumepita mchakato huu mgumu wa kisiasa bila kuleta vurugu za kisiasa ambazo pengine hatutaki tufikie. Asante. Naam, hili linamweka wapi Rais William Ruto, ikizingatiwa kwamba umesema afya ya naibu rais ni swala la maana na la kuzingatiwa zaidi, lakini upande ule mwingine anamtaka naibu huyu wake ang'atuke mamlakani, na sasa katika nafasi ile ya kujitetea bungeni anakosekana kutokana na sababu kwamba anapokea matibabu. Linamweka wapi rais? Kuna hisia kwamba ni mheshimiwa rais ametaka kumuondoa naibu wake. Ni hisia ambao nimesikia, sisi sote tumesikia zikisemwa na wananchi. Nikipata fursa huu kuongea na K24 na taifa nzima, siwezi nikasema kwamba ni rais anataka kumuondoa mheshimiwa naibu rais, kwa sababu mchakato huo ulianza bungeni. Lakini sasa kwa sababu mheshimiwa rais alichaguliwa na mheshimiwa naibu rais, wajua kwamba sisi sote ni binadamu. Kila mara unaposikia kwamba mwenzako hata kama mmekosana kidogo, sisemi kwamba wamekosana, lakini wakati wote unaposikia kwamba mwenzako hata kama ikawa mmekosana kidogo, amepata shida, mara nyingi unasikia kwa roho unasikia huruma. Najua kwamba rais anamuonea huruma kwa sababu ya
hali yake sio kwa nzuri Mheshimiwa Naibu Rais, na ninajua kwamba ni wakati kama huu rais atajitokeza kuongea na taifa, kwa sababu taifa nzima sasa hivi iko katika hali ya mshike na sintofahamu ambayo sio nzuri. Kwa hivyo ninataraji kwamba ikiwa hali ya Mheshimiwa Naibu Rais haitakuwa vizuri sana, kwamba ifike jioni saa 11 wakati Mheshimiwa Paul Mwite atakuwa anarejea bungeni, ikiwa kwamba Naibu Rais hawezi rejea naye, basi ikiwa najua kwamba katika masaa 24 tusiposikia kutoka kwa Naibu Rais, itakuwa vizuri tukisikia taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Rais ili aeleze taifa kwamba mambo yako vipi na tunaelekea vipi na mchakato huu, na jinsi gani ambayo tunaenda kuhakikisha kwamba tumeweka swala hili nyuma yetu ili tushughulike na swala la msingi la kutetea, la kupigania, la kuwasaidia Wakenya wengi wanyonge ambao wanaiangalia serikali hii kama kinga thabiti dhidi ya umaskini, dhidi ya ugonjwa na dhidi ya shida nyingi ambazo zinafanya watu mara nyingi kuunda serikali. Ile kwa kimombo tunasema formation of a social contract. Thank you. Na asante sana Kidi Mwaga kwa maelezo hayo yako mazuri tu kuhusiana na mchakato huu wa kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua, na taarifa kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua hangeweza kujitetea katika bunge hilo la Seneti kwani kwa sasa yupo hospitalini. Naam, sasa tuungane na wakili mwingine ambaye ni Duncan Okatch, wakili wa mahakama kuu. Duncan Okatch, habari za hivi sasa, na umepokeaje taarifa hizi kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua hakupatikana na hakuwepo katika bunge la Seneti kujitetea kuhusu madai dhidi yake? Duncan Okatch, naarifiwa kwamba mitambo ilikuwa inalainishwa na sasa uko sawa kabisa kuhusika katika gumzo letu hapa studioni. Habari za hivi sasa, na umepokea vipi taarifa kwamba Naibu Rais Rigathi Gachagua hangeweza kufika katika kikao cha bunge la Seneti kujitetea na kupata fursa ya kuulizwa maswali kuhusu madai dhidi yake? Naam, asante sana kwa fursa ambayo mmenipa. Kwa hakika nimepokea habari hiyo kwa mshangao mkubwa, kama najua Wakenya wengi pia wameipokea kwa jinsi hiyo. Ni kwa sababu kwa hakika Naibu Rais aliweza kusema kwamba ako tayari kabisa kujitetea katika fursa yoyote ambayo atapatiwa, na tuliweza kuona ya kwamba aliweza kufika katika bunge la Seneti jana akiwa na kijana ama mtoto wake ambaye alionekana ya kwamba ako na afya na ni mtu ambaye alikuwa anataka kujitetea. Kwa hivyo wakati ambapo spika wa Seneti alisema ya kwamba watarudi saa 8:30, ilikuwa matarajio yetu ya kwamba tutaweza kusikia pande yake ili Seneti iweze kukata kauli yake hii leo jioni. Lakini kwa hakika pia binadamu ni binadamu. Kuna mambo ambayo hauwezi haiko katika nguvu ya binadamu. Kwa hivyo ni vigumu sana pia yeye aweze kusema alijua atakuwa mgonjwa wakati huo. Na wakati mtu amekuwa mgonjwa, kwa hakika lazima aweze kuhudumiwa na aweze kuangaliwa, ili mtu ambaye anakalia kiti cha naibu wa rais ni kiti ambacho ni muhimu sana. Na nimesikia pia mwenzangu hapo studio ameweza kusema haswa ya kwamba hii kiti cha naibu wa rais ni kiti ambacho ni kuu sana, kwa sababu naibu wa rais ndiye anafaa kuchukua usukani. Kwa hivyo afya yake ni jambo ambalo ni jambo ambalo haliwezi likachukuliwa ama kwa utani. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima liangaziwe kwa kina. Naam, Bwana Duncan, mapema hii leo Naibu Rais Rigathi Gachagua alikuwa katika kikao hicho cha bunge la Seneti ambacho kilikuwa kinaendelea, na basi wakaruhusiwa kuenda kwa chakula kile cha mchana ili baadaye watakaporejea apate fursa ya kujitetea na zaidi kujibu maswali.
lakini taarifa ambayo ilipatikana wakati huo ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hangeweza kupatikana kwani alikuwa hospitalini. Taarifa kama hizi na matukio yalivyo kutoka asubuhi hadi kufikia sasa zinaibua nafasi ya kuwa taarifa ambazo zinastahili kutiliwa shaka. Wengi wanaweza wakatilia shaka, lakini kwa hakika binadamu yeyote ambaye anaweza akajipata katika nafasi ambayo naibu rais amejipata na ambayo mambo haya yamekuwa yakiendelea, si vizuri kusema ya kwamba hawezi akakuwa na matatizo ya kiafya, kwa sababu ukimwona mambo haya yamemwandama kwa muda mrefu, na pia aliweza kukaa pale seneti kwa muda mrefu sana hapo jana. Ni mambo najua ambayo hajazoea. Kwa hivyo ukiangazia, sidhani ni vyema kusema ya kwamba ama kwa mtu yote kujaribu kuashiria ya kwamba labda ni mzaha ama labda ni kwa kupenda, kwa sababu ameenda hospitali, na hospitali kutakuwa na madaktari ambaye wamebalehe katika kazi hiyo, na wataweza kuambia Wakenya kwa kweli kama amefika pahali ambapo hawezi akaweza kushughulikia kesi yake pale seneti. Mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua walionekana kutokuwa na taarifa kamili kuhusu hali ya naibu rais Rigathi Gachagua hadi baadaye, wakati ambapo wakili Paul Mwite alisema kwamba amepokea taarifa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua yupo hospitalini na anapokea matibabu, na akamwomba spika wa bunge la seneti ampe fursa ya kuenda kukutana na naibu rais Rigathi Gachagua na zaidi kuzungumza na madaktari wake. Hali kama hii inapompata wakili, hasa anapofuatilia kesi ya mteja wa hadhi kama hii ya naibu rais Rigathi Gachagua, inamweka wakili katika nafasi kama gani hivi? Kwa hakika lazima wakili aweze kuchanganyikiwa, kwa sababu yeye amejitayarisha ili aweze akasaidia mteja wake kushughulikia kesi yake. Kumbuka, wakili hana kesi pale seneti ama hata mahakamani. Kesi ni ya mteja. Kwa hivyo bila mteja ni vigumu sana wakili aweze kuendesha kesi, na ndiposa unapata wakili anachanganyikiwa kidogo, kwa sababu kwa hakika inatarajiwa ya kwamba mteja ataweza kuambia wakili wake kama ako na shida yoyote ama matatizo yoyote ambayo yanaweza kufanya aweze kukosa kufika pale kotini ama pale katika bunge la seneti. Kwa hivyo ilikuwa jambo pia la kushangaza kuona ya kwamba mawakili hata hawakuwa wanajua ya kwamba mteja wao hayuko pale bungeni na hata pale ambapo alikuwa. Kwa hivyo kunaonyesha ya kwamba kuna shida fulani, kuna hali ya sintofahamu ambayo haifai, kwa sababu wakili alifaa kuwa amekaa pale na mteja wake, kwa sababu huyu ndio mteja ambaye anakuja kujitetea. Kwa hivyo ni jambo ambalo niliona hata spika wa seneti akiwa analizungumzia, na nadhani baadaye leo jioni ikifika saa 11 labda ataweza kuzungumzia pia mambo hayo, lakini ni vigumu kwa wakili wakati anajipata ya kwamba ako pale bila mteja wake. Naam, kuna uwezekano wa naibu rais Rigathi Gachagua pengine kupatikana mwendo huu wa saa 11 iwapo atakuwa labda amepata afueni ama kwa sababu zake mwenyewe kuwa katika hali nzuri ya kujitetea? Kuna uwezekano lazima, kwa sababu umesikia spika wa seneti akisema ni lazima waendelee, na kuna uwezekano anafaa kupatikana, kwa sababu kulingana na vile alikuwa amejitayarisha inaonyesha kwamba alikuwa anataka apewe nafasi ya kujitetea. Lakini hayo ni mambo ambayo hayapo katika mikono ya binadamu. Hayo ni mambo ambayo hatuwezi tukasema, kwa sababu inalingana na afya yake. Ukiangalia katiba yetu inasema ya kwamba mtu lazima awe katika ile hali nzuri ya kiafya ili aweze kuelewa mashtaka yoyote ambayo yamewekwa dhidi yake kama haya, ama aweze kujitetea akiwa katika hali nzuri ya kiafya. Wakati mtu hayupo katika hali nzuri ya kiafya, hata ukimlazimisha kufanya kesi yake,
basi utakuwa unakiuka haki yake, na hiyo kesi haiwezi ikasema ya kwamba imefanywa kwa njia ya haki. Mtu amepewa nafasi ya kipekee ya kuweza kusikiza kesi yake na kuweza kujitetea. Kwa hivyo itakuwa kama hataweza kufika, itakuwa vigumu sana kwa kesi kuendelea na isemekane baadaye ya kwamba seneti imekata kauli. Kama seneti itaweza kukata kauli ya naibu wa rais na kusema kwamba nafaa kung'atuka katika cheo chake, inamaanisha kwamba ni rahisi sana mtu kupinga uamuzi wa seneti, kwa sababu itakuwa imekiuka katiba na haki za naibu wa rais. Wengi wamesema ya kwamba mambo ya kung'atua naibu wa rais ni mambo ambayo ni lazima yafanyike, kwa sababu kuna muda ambao umewekwa. Mimi kama wakili ninatofautiana sana na mambo kama hayo. Kama naibu wa rais hawezi kuwa katika ubora wa afya, inamaanisha anafaa kupewa siku nyingine, kwa sababu ukiangalia katiba haijasema ya kwamba lazima mambo yake yashughulikiwe na iweze kuamuliwa leo ama kesho. Katiba imesema tu ya kwamba kabla ya siku 7 baada ya bunge kukata kauli, spika wa seneti anafaa kuandaa mambo ya kusikiza kesi hiyo. Lakini inasema lazima kauli ikatwe kwa siku fulani. Ilisema tu ya kwamba kama wangeenda ile njia ambayo inaitwa ya kamati, special committee, hapo ndipo katiba imepatiana siku 10. Lakini kama wameenda wakiwa komiti ya bunge nzima vile imekuwa, basi katiba imenyamaza katika mambo ya muda ambao seneti inaweza kushughulikia kesi hii. Kwa hivyo kama mtu anasema ya kwamba kuna muda ambayo imewekwa, inamaanisha ya kwamba anaangazia ile inaitwa standing orders ya seneti. Standing orders ya seneti haiwezi kuwa na nguvu zaidi ya katiba ama nguvu zaidi ya haki za binadamu ama ya mtu kusikizwa. Kwa hivyo itakuwa kama naibu wa rais hataweza kufika leo kwa sababu ya kiafya ama mambo ambayo tumeambiwa imempeleka hospitali, basi yule spika wa seneti atakuwa na jukumu kuu ya kuweza kuangazia kama bunge itaendelea na kukiuka haki yake na kuendelea na kesi ya mtu kama hayuko, ama kama ataangazia haki za mtu katika katiba. Bado ukiangazia yeye kama spika wa seneti, pia lazima aangazie ile muda ambayo imewekwa katika standing orders na aweze kuamua hiyo muda ambayo imewekwa kwa standing orders zao. Na ukiangalia katiba gani ndio ina nguvu zaidi, na kwangu mimi akiamua waendelee, basi watakuwa wamempatia naibu rais nafasi ya kipekee ya hii mchakato wote kutupiliwa mbali. Naam, sasa spika wa bunge la seneti Amason Kingi anajipata sasa katika hali gani hii ambapo jamaa ambaye anastahili kuangaziwa katika bunge la seneti, nazungumzia kuhusu naibu rais Rigathi Gachagua, hayupo kwa misingi kwamba anapokea matibabu, na upande ule mwingine pia umezungumzia kuhusu swala la kikatiba. Kumbuka kwamba bunge hili litarajiwa kupiga kura hii leo. Hili litamweka wapi spika? Spika ana nafasi yake ya pekee, ana kama jaji wakati jaji anashughulikia kesi yoyote. Kwa hivyo lazima awe na ile tunaita wisdom ambayo Solomon alipewa, kwa sababu uamuzi wake unaweza ukachangia kwa njia kubwa kwa maamuzi ambayo koti inaweza ikafanya baadaye, na inaweza ikachangia pia maamuzi hayo yawe ya kukubaliana na mambo ambayo seneti imefanya, ama yawe ya kusema hapana, la hasha, seneti imekiuka haki za naibu rais. Na kwa hivyo inaweza ikaangusha mchakato wote, ama inaweza ikaipatia ile haki ambayo koti inaweza ikasema ya kwamba
tumekubaliana na uamuzi wa spika. Kwa hivyo spika ndiye tunaweza sema ya kwamba kesi ambayo tutakuwa nayo, tunasema spika ndiye atakuwa on trial. Hii kesi ikifika saa 11 na naibu wa rais hayuko, basi mwenye Kenya yote itaangalia na hata dunia spika. Na hapo ndipo ninaweza nikasema Amason Kingi ataweza kukumbukwa kwa historia kama spika ambaye alikuwa na hekima, ama spika ambaye aliweza kufanya uamuzi ambao haukuwa wa kihekima. Kwa hivyo haswa kulingana nami, ninatarajia spika aangazie haki za naibu wa rais. Tuseme kama hata kuwepo, aangazie haki za naibu wa rais ambazo ziko katika katiba na ambazo hakuna mtu amepewa kipawa, amepewa kipawa chochote cha kuweza kukiuka haki za mtu yote, kusikizwa kwa njia ambayo inafaa na njia ambayo haikiuki haki zake. Bwana Duncan, wewe ni wakili na wakati mwingine utawasikia mawakili wakisema kwamba katika kesi zingine unalazimika kutumia mbinu za busara na hata ujanja ili kuhakikisha kwamba unapata muda zaidi ya kumwandaa mteja wako ama kuhakikisha kwamba pia unajiandaa. Je, mbinu kama hizo zinaweza kutumika katika hali kama hii ya naibu rais Rigathi Gachagua, hasa ikizingatiwa hadhi yake, ili ajiandae zaidi? Kwa hakika kama mbinu kama tuseme ijulikane ya kwamba ni mbinu ambayo inatumika, basi jambo kama hilo ikijulikana ya kwamba naibu wa rais pia amekubaliana na mambo kama hayo, inamaanisha kwamba jambo hilo pekee linaweza likawapatia maseneta ile fikra ya kusema kwamba naibu wa rais basi hafai hata kukaa katika ama kushikilia wadhifa ule, kwa sababu inafaa ni wadhifa ambao unaheshimika na unaleta heshima katika wadhifa huo. Kwa hivyo ikajulikana kama kunaweza kuwa na na evidence ya kusema ya kwamba ni mchezo, basi kuna vile bado inaweza ikashughulikiwa. Lakini wakati huu kama hatujapata evidence ya kutosha kusema kwamba mchezo, si vyema kujaribu kwamba ni mchezo. Mimi nimeona kesi mingi sana. Nakumbuka hata wakati fulani kuna mtu ambaye alikuanga waziri aliweza kusema ya kwamba kwa mgonjwa wa hospitali na ilibidi aletwe pale kotini kupitia ambulance, na huyo mtu baada ya wiki moja aliweza kuaga. Kwa hivyo si vyema pia kuleta shauku wakati kama huu, kwa sababu bado hatuna uhakika. Lakini ukiangazia kisheria tunasema ya kwamba ni kama tu Biblia. Afadhali, hata Biblia inasema afadhali hata wale wanadhambi hata kama ni 10 waweze kuingia mbinguni, kama itafanya mtu mmoja ambaye ni mwenye haki pia aingie, kuliko kufanya au 10 waende kwa jehanamu na huyu mmoja mwenye haki mwenye hana dhambi aweze kwenda nao jehanamu. Kwa hivyo inaangazia. Kwa hivyo kisheria tunasema tunampatia ile the benefit of the doubt. Ni vizuri kupatia, kwa sababu jambo ambalo tunashughulikia ama nchi inashughulikia wakati huu ni jambo kuu sana. Hatujawahi kuwa na impeachment ya naibu wa rais. Kwa hivyo si jambo rahisi, na pia naibu wa rais anashikilia cheo ama hadhi ama kiti ambacho ni cha juu zaidi. Kwa hivyo si jambo ambalo tunaweza tukataka tu kuikimbiza ama kusema ya kwamba labda ni mchezo. Si vyema, kwa sababu kufikiria hata hivyo ni kudunisha hii kiti ya naibu wa rais. Na ukidunisha, basi inamaanisha tunadunisha kiti cha urais, kwa sababu naibu wa rais na rais wanashikilia ama wako katika cheo moja ambayo tunaita presidency. Kwa hivyo si vyema hata kuanza kufikiria kwamba inaweza kuwa mchezo. Haitakuwa vyema.
Ndio mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua imekuwa ikizungumziwa zaidi, pia ikiangaziwa kwa misingi ya muda. Tayari bunge la taifa limeandaa kikao maalum hapo kesho. Kubwa zaidi, inasemekana kwamba huenda wakawa wanazungumzia kuhusu atakayerithi nafasi hiyo. Hili sasa linaweka wapi? Tayari kulikuwa na swala la muda kwamba bunge la seneti lingefanya uamuzi wao hii leo usiku kwa kupiga kura na pengine kuamua kumwokoa ama kumtema. Na kutokana na swala hilo la muda, bunge hili la taifa nalo likaandaa kikao hapo kesho. Hili linaweka wapi wale ambao walikuwa wamepanga hali kama hii ili swala hili la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua likamilike? Kwanza, wakati ambapo unapata ya kwamba bunge la kitaifa linajiandaa ama limeandaa kikao maalum hapo kesho, inamaanisha kwamba bunge yenyewe inajifanya kana kwamba wana uhakika na uamuzi ambao seneti ulikuwa utoe hivi leo jioni. Kwa hivyo si vyema hata bunge la kitaifa kuanza kuandaa kikao kama bado bunge la seneti halijaamua, kwa sababu labda wanajaribu kuashiria kwamba bunge la seneti ni watu ambao maseneta wamesha amua vile wataamua. Kwa hivyo hata mambo ambayo tunafanya, vikao ambavyo viko, tunafanya tu kwa sababu ya kufanya, lakini wameamua. Sidhani inapaswa kuwa hivyo. Ilikuwa vibaya kwa bunge ama spika wa bunge la kitaifa kujaribu kuandaa kikao kabla bunge la seneti kukata kauli. Na ndiposa unaona mambo kama haya yakifanyika, basi yanaleta fedheha kuu, kwa sababu kesho wameshajiandaa, wabunge watauliza umetuita tufanye nini? Kwa sababu haungefaa kutuita kabla ujue. Kwa hiyo itakuwa hata kutumia mamlaka vibaya, itakuwa kutumia fedha za bunge vibaya ama za wananchi. Hawangefaa, kwa sababu kesho basi wataenda pale tu kukula ile chakula cha mchana na kutoka. Ilikuwa vyema wangoje uamuzi wa bunge la seneti. Na haswa si vyema kwa sababu inaonyesha kwamba kuna siku maalum ya kusherekea hapa nchini ambayo itafanywa Jumapili. Sijui haraka gani ilikuwa pale, kwa sababu siku ya mashujaa haikufaa kupata kama bado tunazozana, lakini hakukuwa haraka kuonyesha kwamba lazima bunge lingekaa hapo kesho na kuweza kujadili jina la naibu rais mpya ama mtarajiwa. Sioni haraka ambayo ingefaa kuwa pale, kwa sababu hata hivyo bado kumbuka, naibu wa rais alikuwa amekubaliwa na koti ya kwamba baada ya bunge la seneti kutoa uamuzi wake, atakuwa na nafasi ya kipekee ya kuwasilisha kesi zake pale, na koti pia inaweza ikapatiana amri ya kusema ya kwamba asing'atuliwe hadi kesi yake isikizwe. Kwa hivyo hii haraka haionyeshi picha nzuri, haswa ama hususan spika wa bunge la kitaifa. Ifanyike kwamba spika wa bunge la seneti Amason Kingi aruhusu vikao hivi viendelee bila kuwepo kwa naibu rais Rigathi Gachagua, na baadaye wapige kura na kuamua kwamba wanamtema naibu wa rais Rigathi Gachagua. Je, Rais William Ruto ana nguvu na mamlaka ya kumteua naibu mwingine, ama tuelezee kisheria utaratibu wa kumteua naibu mwingine baada ya tukio kama hilo? Naam, kisheria rais ako na nguvu ya kuweza kuteua mtu yoyote ambaye ameweza kuqualify kulingana na matarajio ya kikatiba. Kwa hivyo wakati ambapo atateua mtu, jina hilo linapelekwa katika bunge la kitaifa, na bunge la kitaifa litaangalia na iidhinishi ya kwamba huyu mtu hatuoni shida, hana dosari na hatuna shida na yeye kuwa naibu wa rais wa nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo wakati mambo hayo yamefanyika, inamaanisha hakuna muda ambao umewekwa ya kwamba lazima rais angoje ili aweze huyu naibu wa rais aweze kula kiapo. Kwa hivyo inamaanisha hata kesho rais anaweza teua leo, kesho jina lipelekwe bunge, na kabla saa 11 kulingana na sheria za Kenya,
upate mtu amekula kiapo na tuwe na naibu rais mpya wakati ambapo tunaenda kulala kesho. Kwa hivyo ni jambo ambalo hakuna utaratibu mwingine ambao uko katika sheria ila rais mwenyewe aweze kusema ninataka mtu fulani. Kwa sababu kumbuka, hata wakati mtu anachagua yule mgombea mwenza, ni yule ambaye anagombea kiti cha rais ndiye anaamua. Uliona ya kwamba Raila Odinga ndiye aliamua atachukua Martha Karua na atawacha Kalonzo Musyoka, na uliona pia Rais Ruto aliamua na atawacha Kithure Kindiki. Kwa hivyo yeye ndiye anaamua, atakuwa katika nafasi ile ile ya kuweza kusema mimi nataka huyu. Lakini tofauti ni wakati huu lazima jina lipelekwe katika bunge na liweze kupigwa msasa. Lakini kuna watu pia wanasema kwa sababu naibu rais alichaguliwa na pia kura nyingi sana kama zile zilimchagua rais, ni vyema wananchi wahusishwe. Naam. Naam, asante sana Bwana Duncan Okach kwa maelezo hayo tu mazuri ya muda mrefu hapo. Simu yetu imeanza kuleta utata, lakini tumekipata ambacho tulikihitaji kutoka kwako, maelekezo na maelezo zaidi kuhusu mchakato huu wa kisheria kuhusu kubanduliwa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua, hasa katika wakati huu ambapo tayari naibu huyo wa rais Rigathi Gachagua haja kuwepo katika kikao ambacho alitarajiwa kuanzia mwendo wa saa 8:30 hivi mchana kujitetea na zaidi kujieleza pamoja na kujibu maswali kutoka kwa mawakili wa bunge la taifa wakiongozwa na wakili James Orengo kuhusu madai 11 yanayomwandama. Hiyo jana mdhamini wa hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua anazungumzia kuhusu mbunge Mutuse Mwenge. Alikuwa katika bunge hilo la Seneti, akaelezea kuhusu madai dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua na baadaye akapata fursa ya kujitetea na kuulizwa maswali na mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua. Na kama alivyoelekeza spika wa bunge la taifa Amason Kingi, ni kwamba vikao hivyo vitakuwa vinarejea saa 11 jioni. Naona hapa kulingana na saa yangu dakika 3 hivi kabla ya vikao hivyo kurejea katika bunge hilo la Seneti, kama alivyotoa mwelekeo huo spika wa bunge la Seneti Amason Kingi. Tayari kwa picha ambazo ulikuwa unaziona hapo awali kwenye kiwambo cha runinga yako, mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua ndio awali walikuwa wameondoka, lakini sasa kwa picha za moja kwa moja kutoka majengo ya bunge basi wameonekana kurejea katika bunge hilo la Seneti. Nazungumzia kuhusu wakili Paul Mwite, Elisha Ongoya, Tom Masharia, Swanya Victor, Ndegwa Njiru, Faith Waigwa, Amos Kisilu, John Jomo, George Wandati, Andrew Muge, Julia Omwamba, Eric Naibei na Willis Echesa. Ni mawakili ambao wanawasilisha naibu rais Rigathi Gachagua katika kesi hii ambayo imetajwa kuwa kesi ya kufa kupona katika bunge la Seneti. Naibu wa rais tangu aanze kuandamwa na madai haya amejitokeza mara kadhaa kujitetea kuhusu madai dhidi yake, mara moja kupitia vyombo vya habari, na ndio akafanya mahojiano kadhaa na vyombo vya habari kujieleza na zaidi kufafanua jinsi anavyohisi kutengwa katika serikali hii ya Kenya Kwanza inaongozwa na Rais William Ruto na hali ya mshike iliyoko serikalini. Na hata kabla ya hoja hii ya kubanduliwa mamlakani kuanza katika bunge la taifa, alikuwa amelizungumzia hilo kwamba kuna mpango kama huo alipofanyiwa mahojiano na vyombo vya habari, akielezea kwamba uhusiano wake na Rais William Ruto unaonekana kutetereka. Lakini baadaye, kama alivyotusema, basi hoja ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua
ikawasilishwa katika bunge la Seneti, na mdhamini wa hoja hiyo alikuwa mbunge wa Mwingi Magharibi. Nazungumzia kuhusu Mwingi Mtuse, ambaye alifafanua na kuweka kwenye meza madai 11 dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Wabunge 282 katika bunge la taifa wakaunga mkono hoja hiyo ya kubanduliwa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua, na ndiyo ikapita. Naam, nafahamisha kwamba Duncan Okatch yuko shwari kabisa kwa njia ya simu kuzungumza nasi zaidi kuhusiana na mchakato huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Bwana Duncan Okatch, picha ambazo tunazipata kutoka kwa mpiga picha wetu kutoka majengo ya bunge hapo ni kwamba tumewaona wale mawakili wa naibu rais Rigathi Gachagua wakirejea hapo katika bunge la Seneti kwa utaratibu kabisa. Je, tunaweza sema kwamba sasa wana taarifa kamili kutoka kwa naibu rais Rigathi Gachagua, kwanza kuhusu hali yake ya kiafya na zaidi kuhusu anavyotaka mchakato huu uendelee? Naam, mtazamaji, tuna hitilafu hapo katika kuungana naye Duncan Okatch, wakili huyo. Lakini awali tulikuwa tumezungumza naye mengi tu kuhusu mchakato huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Lakini picha hizi ambazo unaziona kwenye kiwambo cha runinga yako ni picha mubashara kabisa kutoka bungeni, bunge la Seneti. Waliagizwa na spika wao Amason Jeffa Kingi kurejea katika vikao hivyo mwendo wa saa 11 jioni, na tayari saa 11 juu ya alama imetimia, na kama unavyoona basi wako katika hali tu ya mazungumzo na gumzo, wakishauriana mawili matatu kuhusiana na mchakato wenyewe wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Upande wa naibu rais Rigathi Gachagua ukiongozwa na wakili Paul Mwite ulimwomba spika wa bunge la Seneti kuwapa muda ili wazungumze na mteja wao, na zaidi washauriane na madaktari wa mteja wao kuhusu kwanza hali yake, na zaidi kuhusu anavyotaka mchakato huu wa kumbandua mamlakani uendelee katika bunge hili la Seneti. Lakini upande wa bunge la taifa ukiongozwa na wakili James Orengo ulimtaka spika wa bunge la Seneti Amason Kingi basi kuruhusu mchakato huu uendelee bila naibu rais Rigathi Gachagua, akisema kwamba mchakato huu una swala la kikwazo cha muda, kwamba unastahili kukamilika kwa muda fulani, na hivyo basi hawangeweza kusitisha mchakato wenyewe kutokana na sababu kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hayupo katika bunge hilo la Seneti kujitetea na zaidi kujibu maswali kutoka kwa mawakili wa bunge la taifa wakiongozwa na wakili James Orengo kuhusu madai 11 yanaomwandama naibu rais Rigathi Gachagua. Hiyo jana mbunge wa Mwingi Magharibi Mtuse Mwingi alipata fursa ya kujieleza na kufafanua madai yake 11 dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua, lakini baadaye usiku hivi mwendo saa 1, saa 2, saa 3 wengi wanasema kwamba alikuwa kwenye kikaango akiulizwa maswali na mawakili kutoka upande wa naibu rais kuhusu hoja zake na zaidi kuhusu madai aliyowasilisha dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Naibu rais Rigathi Gachagua anaandamwa na madai kadhaa ambayo yanayojumuisha utumizi mbaya wa ofisi na ukiukaji wa sheria na katiba. Moja kwa moja sasa nafahamisha kwamba kila kitu kiko shwari katika bunge la Seneti. Namuona pale wakili anaongoza mawakili kutoka upande wa bunge la kutoka upande wa naibu rais Rigathi Gachagua anazungumzia kuhusu Paul Mwite, na vile vile namuona spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi tayari ameanza kuzungumza. Tusikize kinachoendelea katika bunge la Seneti.
to allow Senior Counsel Paul Mwite for the Deputy President, one, to locate his client and report back at 5 so that we may proceed with these proceedings. Senior Counsel Paul Mwite, you may now inform the House so that we proceed. Mheshimiwa Speaker, through you, I would like to inform honorable senators that I've been able to contact the doctors at Karen Hospital. There are a number of doctors, a team of doctors, who are looking after the Deputy President. Because of his condition, I was not able to directly talk to him on the advice of his doctors. He said he must have complete rest for the time being. I was, however, informed by his doctors that he is currently suffering intense chest pains. I did not want to inquire beyond that, Mheshimiwa Speaker. But just in order to perhaps save the time of this Honorable House, let me, as I sit down, invite Mr. Speaker and the House to look at Article 145 of the Constitution, sub-Article 6. Mheshimiwa Speaker, sub-Article 6 of Article 145 says, if the special committee reports that the particulars of any allegation against the President, of course it applies for the Deputy President. If you go to B, have been substantiated, the Senate shall, after according the President an opportunity to be heard, vote on the impeachment charges. Mheshimiwa Speaker, we are aware that this Honorable Senate made a decision to hear the charges in plenary, so that what we are doing in these proceedings, I would suggest and submit we are proceeding under sub-Article 6B. And under sub-Article 6B, this House, by the Constitution, is obligated to accord the Deputy President an opportunity to be heard, which is why Rule 11 of the standing orders of this House specifically provides, Rule 11, where the National Assembly or the President chooses not to appear. And I would like to submit that the Deputy President has not chosen not to appear. The choice of the language chooses to appear in Standing Order number 11 is to be read with the Constitution Article 145, sub-Article 6, which obligates this Honorable Senate to accord the Deputy President an opportunity to be heard. So I do leave the matter in your hands, Mr. Mheshimiwa Speaker and Honorable Senators. I would suggest Article 145, the sub-article I've read, sub-article 6B, doesn't have a time limit of 10 days. Give the Deputy President, in the interest of
justice, given the weight of removing a deputy president from office. Give him a couple of days. I thank you. So if I get you correctly, Senior Counsel Paul Mwite, it is your application to the Senate that your client be given a couple of days. Now, a couple of days doesn't mean much. That is the application. What I had in mind, I would add the word humbly requests Mheshimiwa Speaker and this Honorable House, the Senate, a couple of days I had in mind up to Tuesday. We should be able to know when the Deputy President is able to come and defend himself. I thank you. Counsel for the National Assembly. Mr. Speaker, sir, permit me to start by registering our greatest sympathies and empathies and from the team, the National Assembly. Of course, issues to do with health are issues that are beyond our control. Mr. Speaker, sir, that said, we also would want to be cognizant of the fact that we are dealing with a constitutional moment. We are dealing with an item whose timelines are prescribed within our Constitution. Mr. Speaker, sir, contrary to what learned Senior Counsel, Mr. Paul Mwite, would want to persuade this House to believe, the proceedings before this House have not been the subject or have not been transacted pursuant to Article 145(6). Mr. Speaker, sir, on the 9th of October this year, this House did sit, did pass a resolution pursuant to the provisions of Article 145(3). Mr. Speaker, sir, pursuant to that resolution, there was a Gazette notice which very clearly indicates that this House was not going to determine that, the matter at hand from a committee perspective, but that the whole House would then be determining the matter. It then follows, Mr. Speaker, sir, that the provisions of Article 145(6) would not be applicable. Mr. Speaker, sir, in the same Gazette notice, you did gazette the 16th and 17th of October to be the days assigned for the hearing and determination of the motion that is before you. That said, Mr. Speaker, sir, we appreciate the place of fair hearing and an opportunity to be accorded the chance and the facilities to be able to defend one's self in a motion such as this. Mr. Speaker, I would want to add that the opportunity to be heard does not have to be oral. The rules of this House permit that parties appearing could elect to be represented, they could elect to come in person, they could file documents. Mr. Speaker, sir, His Excellency, the Deputy President, has participated robustly in the proceedings, both before the National Assembly, where they filed a very, very detailed replying affidavit and a response. Mr. Speaker, sir, if my memory serves me right, let me just make a quick reference. Before the National Assembly, His Excellency, the President, did file a response dated the 8th of October 2024. When the proceedings before this House began, His Excellency, the President, the Deputy President, again filed a very robust response dated the 12th of October 2024. Mr. Speaker, sir, up to this point in time,
His Excellency, the Deputy President, together with his team, have had a beautiful opportunity to present their case. They have had an opportunity to cross-examine in great detail all the witnesses that we presented before this House. If anything, Mr. Speaker, sir, if any prejudice were to be occasioned in the course of this, hearing this matter, that prejudice would be on us, because our expectation would be that His Excellency, the President, would be able to attend and avail an opportunity for the National Assembly to cross-examine him. Mr. Speaker, sir, taking into account the circumstances that we find ourselves in, having also very keenly heard learned senior counsel speak, matters held are not matters to be taken lightly. On the same tone, Mr. Speaker, sir, matters held cannot be given timelines. There cannot be certainty that if an adjournment were to be given even for 1 week, then there is clarity and certainty that we'll be able to proceed on that assigned day. Mr. Speaker, sir, we would urge that we borrow practice that has accorded to other similar organs created by the Constitution. I have the courts of law in mind. Mr. Speaker, sir, because I'd earlier on submitted that Article 50 provides for an opportunity, provides for the right to fair hearing, and that fair hearing does not necessarily have to be oral, we have had practice in our Supreme Court where dealing with some of the most important decisions of our lifetimes, including decisions arising from presidential elections, have, in all the elections that we have had parties file submissions and their documents, and that their advocates have had an opportunity to appear before the courts to highlight those documents and pleadings that have been filed. In this occasion, because His Excellency, the Deputy President, has had an opportunity to present all the material that he ought to or he wanted to present, and also had the opportunity to cross-examine all the witnesses that he wanted to cross-examine, all that is left on their side is highlighting. On our part, Mr. Speaker, sir, the part of the National Assembly, so that then we are able to give progress to this matter, we are willing to take the painful decision to forego the cross-examination of His Excellency, the Deputy President, and only proceed with highlighting submissions in relation to the documents that we have filed before this House. It is our humble view that no prejudice would have been occasioned to His Excellency, the Deputy President. Mr. Speaker, sir, we urge that if I had my learned senior colleague, Mr. Paul Mwite, senior counsel, well, he seemed to have been imploring this House to consider adjourning. Mr. Speaker, sir, let me end by drawing the attention of this court to Rule 12 of the proceedings, the rules governing the proceedings currently underway. Mr. Speaker, sir, Rule 12 of those rules dictates that once the hearing has commenced, it shall proceed up to the end. It does not provide for an option for the House to adjourn. If that is the dictate, Mr. Speaker, sir, of the rules governing the proceedings before this House, we urge that being a country, being an organ of a constitution that is that is controlled by the rule of law and the Constitution, you direct that we proceed with the hearing as had been planned. I am most obliged. Mr. Speaker, sir, just before I leave the ground, maybe I would want to invite my leader, Mr. Honorable James Orengo, Senior Counsel, to also just add one word before you give your directions. I'm most obliged. Mr. Speaker, just briefly, in these proceedings, we are governed by Article 145
And there is a very unique provision in Article 145 that you don't find in legislations to do with even litigation in the courts. But because the makers of this constitution knew that these proceedings are time-bound, there is under Article 145, Sub-Article 5, a very important provision. And I think that article is not there for cosmetic value. That article is there to deal with a situation like we find ourselves in, because the makers of this constitution knew that when processes are time-bound, they must be a safety valve. Article 145, Sub-Article 5, which applies mutatis mutandis in relation to the removal from office by way of impeachment of the deputy president, states as follows. The president, and for that matter, it should be read, the deputy president, shall they have the right to appear and be represented before the special committee during its investigation. Now, the point that I want to make, that not in a lot of legislation you find the right to be represented highlighted, because the deputy president can elect to be represented either by his advocate or by him appearing in person, or having both the deputy president and his advocate to appear. Now, I want to put before the Senate, because a lot of you have this problem a lot of time during the elections. If, in accordance with the election law, you are required to subscribe your nomination papers on a certain day, and you fail it, you're running for president or deputy president, and you're told that you must present your nomination papers on a certain day, as it is there in the law, would you feign sickness and fail to represent your nomination papers on that particular day? And I can tell you, if you fail to do so, the law will not give you any accommodation. You'll be out, and there are a lot of decisions on this matter. I want to talk to this Senate very frankly, that Senior Counsel Mwite was basically giving evidence. He has not told us where, or if he has told us, the medical institution where the deputy president is. But for the deputy president to fail to bring evidence, credible evidence before the House that has been admitted, even that evidence that has been admitted to a medical institution, we don't have it. We will rely on the evidence from my senior counsel, Paul Mwite. That is evidence. But in practice, I can say without a fear of contradiction, there are many times where people are represented even in medical documents, and later on they've been found to be fake, if I may use that word. I think the thing that the deputy president should have done, we should have had one of the doctors here, at least to tell us about his admission and about his condition, because up to 1:15, the deputy president was here. He was not evacuated from here in an ambulance. And if I can give evidence from the bar, he went to his office, and again, there's no evidence that he was evacuated in an ambulance. He went to Karen Hospital in himself to check at the hospital. So I think our constitutional duty is to leave
by what the Constitution requires of us. The greatest prejudice, for me, I was looking forward to cross-examine the Deputy President. But unfortunately, the story that has been told does not include cross-examination of the evidence of the Deputy President, which is on record. But because we are time-bound, and as my London friend Eric Gumba said, we are prepared to go by the evidence in record. The prejudice is to us. The sickness of the Deputy President is affecting us more because we would want to cross-examine him, but he has evidence in record which we cannot test by the way of cross-examination. And there's no assurance that on Tuesday, the Deputy President would be here. Finally, we can also say from here that there are many cases that have been filed all over, including in Malindi today, that has to do with the proceedings that are going on here. So I am in a position to say that this health condition in which the Deputy President is, and I sympathize, may be opportunistic in the absence of medical evidence from a doctor. It may be opportunistic. And I saw him when he came in. I'm not a doctor, but there was nothing to suggest that he was in the condition that Honorable Counsel has been talking about. So do the senators now turn into a jury to make a decision on the basis of evidence presented from the bar by senior counsel without no documentary proof of where the Deputy President is and what ailments is suffering for? I think the more important duty for this Senate is to comply with the Constitution. And we urge you to comply with the Constitution and proceed with the hearing of these impeachment proceedings. Thank you. Senior Counsel Paul Mwite. Mheshimiwa Speaker, honorable senators, we all live in Kenya, and I would like to make this submission. These gadgets we have here capture every word uttered accurately, so that if I was found tomorrow to have lied to these senators, sanctions can be brought on me. And I would have thought that that fear of telling a lie to this honorable Senate, to me, is more powerful than even bringing a medical report. We've had many medical reports generated outside hospitals. We see them in courts almost on a daily basis. Mheshimiwa Speaker, you will remember the rush that was there when I was asking to be given up to 5 p.m. And it was a rush. Was I to fail to come back to this honorable house at 5 p.m., waiting for a medical report when the doctors there are busy attending to their patient, the Deputy President? Medical reports I can bring. If I've told lies, that is something that can be established. And my learned friend, Mheshimiwa Honorable Orengo, talks about giving evidence from the bar. When I was learning, they are seated down when he's giving evidence from the bar about some cases filed
in Malindi that I'm not aware of. Perhaps he should have given us a copy of that. Mheshimiwa Speaker, Article 145, sub-article 6 is clear, and I do not want to take time of this august House, Senate. Going back to it, it applies, and I would plead with you and with honorable senators to give us until Tuesday to see whether the Deputy President will be well enough. No one decides when to get sick and when not to get sick. I am sure many honorable senators here will have a story of their shock because of having spent an evening with somebody, then the following day they hear that the person is gone. Yet that person was looking good and healthy. Let's be humane. Let's be compassionate. Tuwe na utu kidogo. Tuesday, the heavens are not falling down to join with the earth. I thank you, Mheshimiwa Speaker. Senior Counsel, Paul Mwite. There is a hypothetical question that was raised by Senior Counsel Orengo. Assuming, and it's just an assumption, assuming the Senate is inclined to grant your client up to Tuesday, and by Tuesday, your client is unable to attend Senate, what then will be the way forward? Mheshimiwa Speaker, I would submit the best thing is for this honorable House, honorable Senate, to make a decision on facts rather than assuming what may or may not happen. Point number one. Point number two, Mheshimiwa Speaker, is the importance of honorable senators seeing with their own eyes how a witness with his stands cross-examination. There are many times when different impressions will be given by a written document. And yet, when cross-examination takes place, individuals change their minds. One can only make a decision on whether this witness is believable or not believable when they see his demeanor in person. So there's nothing to replace orality through cross-examination. There are many witnesses whose statements will be impressive, and yet when they begin to give evidence orally, that impression changes completely on the mind of the jury. The Deputy President wishes to subject himself to cross-examination, wishes under oath to deal with the evidence given adverse to him by witnesses here, so that honorable senators can have an opportunity of making a decision. Is it the Deputy President we shall believe, or is it those other witnesses? That opportunity can only come through orality and through cross-examination. So what this House elects to do, that decision, this House, Mheshimiwa Speaker, they will make on Tuesday. I am always an optimist. So I am living in the belief that the doctors may be able to put whatever is wrong with the Deputy President back in place so that he can be here on Tuesday, Mr. Speaker. If he's not here, let that decision of what this Honorable Senate will then do be made on Tuesday. That is a humane way of going about a matter about no one had control of. I thank you. Now,
Honorable Senators, having listened to the Counsel for the Deputy President, as well as the Counsel for the National Assembly, I need to consider those arguments and give my considered ruling in this matter. I will therefore suspend for 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, and I'll be back. Arise. Na mtazamaji, ndio hali halisi hiyo kutoka bunge la Seneti kuhusu hoja hii ya kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua, kama alivyoelekeza hapo Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi. Alikuwa amewataka maseneta warejee vikao hivyo mwendo ama saa 11 jioni kamili baada ya kupokea taarifa kutoka kwa wakili wa naibu rais Rigathi Gachagua. Anazungumzia kuhusu Paul Mwite kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hangeweza kupatikana katika kikao hicho kujitetea na zaidi kuulizwa maswali kutokana na hali yake ya kiafya. Na sasa walirejea katika vikao hivyo. Paul Mwite akatoa taarifa zaidi kuhusu hali ya naibu rais Rigathi Gachagua, akimtetea mteja wake. Anasema kwamba naibu rais Rigathi Gachagua sasa yupo hospitalini katika hospitali ya Karen akipokea matibabu kutokana na maumivu makali ya kifua. Mwite amelitaka bunge hilo la Seneti kuahirisha vikao vyake hadi siku ya Jumanne, akiamini kwamba mteja wake ambaye ni naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa katika hali nzuri ili ajitetee na zaidi apate fursa ya kuulizwa maswali na upande wa mawakili kutoka bunge la taifa. Vile vile wakili Paul Mwite anasema kwamba kulingana na sheria, mtu yote yule ambaye ako katika hali kama hii ya kusaka haki anapokuwa katika bunge la Seneti, basi anastahili kupewa fursa ya kujitetea mwenyewe, kando na ushahidi alionao na kando na hoja ambazo zipo katika mstakabadhi mbalimbali za kumtetea. Anasema ni muhimu kwa mteja wake kupata fursa hiyo ya kuonana ana kwa ana na maseneta katika bunge hilo la Seneti, kujieleza, kujitetea na zaidi kujibu maswali kutoka kwa mawakili na vile vile wabunge hao wa bunge la Seneti kuhusu madai 11 yanayomwandama yakimtaka abanduliwe mamlakani. Lakini upande wa mawakili wa bunge la taifa kiongozwa na wakili James Sorengo na vile vile wakili Eric Gumbo umelitaka bunge hilo la Seneti kuendeleza mchakato huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua, ukisema kwamba sheria inatoa hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa katika hali kama hii ambapo mtu anayetuhumiwa kwa madai mbalimbali hawezi kufika katika bunge la Seneti kujitetea. Wanasema kwamba mchakato huu lazima uendelee na masuala ya afya ya mtu hayawezi tabiriwa kuhusu ni lini atakuwa sawa kujitetea. Hivyo basi wanamtaka Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi atoe mwelekeo kwamba mchakato huo unastahili kuendelea. Vile vile wanasema kwamba si lazima
Naibu Rais Rigathi Gachagua ajiwasilishe, mbali ushahidi wake na maelezo yake pamoja na hoja zake kupitia stakabadhi mbalimbali zinastahili kumpa nafasi ya kueleweka na vile vile kumpa nafasi ya kutathminiwa na wabunge wa bunge la Seneti kuhusu haki na zaidi kuhusu madai dhidi yake. Hali hii imemlazimu Spika wa bunge la Seneti ambaye ni Amason Jeffa Kingi kuwaomba wabunge hawa wa bunge la Seneti ambao ni maseneta wachukue mapumziko ya takriban dakika 5 hivi kabla hajarejea na mwelekeo zaidi kuhusu kitakachojiri kuhusu mchakato huu wa kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Kama unavyoona hapo kwenye kiwambo cha runinga yako, basi maseneta wanaendelea kupiga gumzo, kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hoja hii ya kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua, katika hali tu hiyo ya mapumziko na kuchangiana fikra kuhusu mwelekeo ni upi kabla ya Spika wa bunge la Seneti Amason Jeffa Kingi kutoa maelekezo zaidi kuhusu yatakayojiri. Ni hali ngumu kwa upande wa Naibu Rais Rigathi Gachagua, kwani mawakili wake wanajaribu kila wawezalo kuhakikisha kwamba mteja wao anapata haki, na upande ule mwingine wabunge hilo la Seneti pia walikuwa wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba wanapata fursa ya kumsikia Naibu Rais Rigathi Gachagua akijitetea, na zaidi wameuliza maswali kuhusu madai 11 dhidi yake, ili baadaye wafanye uamuzi kupitia kura wa kumuunga mkono kwa kumwokoa ama wa kumtema kwa kuunga mkono hoja ya kubanduliwa mamlakani, hoja ambayo tayari ilipita katika bunge la taifa, wabunge 282 wakipiga kura ya kuunga mkono hoja ya kumbandua mamlakani, hoja ambayo imedhaminiwa na inaongozwa na mbunge wa Mwingi Magharibi ambaye ni Mwingi Mutuse. Hiyo jana mbunge huyo mbele ya bunge la Seneti alipata fursa pia ya kuelezea madai yote na zaidi kufafanua hoja zake dhidi ya Naibu Rais Rigathi Gachagua kuhusu ni kwa nini anamtaka abanduliwe mamlakani. Naam, mawakili wa upande wa Naibu Rais Rigathi Gachagua walipata fursa ya kumuuliza maswali ambayo bila shaka wengi wanasema yalikuwa maswali mazito kuhusu madai aliyowasilisha Bwana Mutuse. Mawakili hao wakiongozwa na wakili Paul Mwite, Elisha Ongoya, Tom Masharia, Swanya Victor, Ndegwa Njiru, Faith Waigwa, Amos Kisilu, John Jomo, George Wandati, Andrew Muge, Julia Omwamba, Eric Naibei na Willis Echesa walitumia muda mwingi katika kikao hicho kuyauliza maswali ambayo waliamini yangemweka katika hali ngumu mthamini wa hoja hii Mwingi Mutuse. Kikao hicho kilikamilika hiyo jana usiku mwendo wa saa 6 hivi usiku, na vikao vikarejea leo asubuhi mwendo wa saa 3, na vile vile Mwingi Mutuse akapewa fursa ya kujieleza zaidi, wakati huo sasa akipokea ama akiulizwa maswali na maseneta kuhusu madai aliyowasilisha dhidi ya Naibu Rais Rigathi Gachagua. Akafafanua, na sasa katika kikao ambacho kilitarajiwa kuanza baada ya chakula cha mchana hivi, wanasema mwendo wa saa 8 ya dhuhuri, Naibu Rais Rigathi Gachagua alitarajiwa kupata fursa pia ya kujieleza, kufafanua hoja zake, kupokea maswali kutoka kwa mawakili wa upande wa bunge la taifa wakiongozwa na wakili James Orengo, vile vile mawakili Eric Gumbo
Ken Meli, Mwangi Kangu, George Murugara, Samuel Chepkonga, John Makali, miongoni mwa wengine ambao walistahili kumuuliza maswali kuhusu madai yaliyowasilishwa dhidi yake. Lakini katika hali hiyo ya kusubiri ndipo bunge la Seneti likabaini kwamba Rigathi Gachagua hakurejea katika kikao hicho cha baada ya chakula cha mchana. Ndiyo, kikao cha awali alikuwepo, lakini baadaye hakurejea, na maswali sasa yakaanza kuibuka kuhusu, je, yuko wapi naibu rais Rigathi Gachagua? Yuko wapi jamaa ambaye alihitajika sasa kujitetea mbele ya maseneta kuhusu madai dhidi yake? Wakasubiri kwa takriban dakika 40, na baadaye wakili wake Paul Mwite akaliomba bunge la Seneti kumpa muda ili afanye utafiti zaidi kuhusu alipo mteja wake naibu rais Rigathi Gachagua aliyetarajiwa wakati huo kujitetea kuhusu madai 11 dhidi yake. Baada ya kupewa muda, Paul Mwite akarejea katika bunge hilo la Seneti na kutoa taarifa kwamba amearifiwa kuwa mteja wake ambaye ni naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa hospitalini akipokea matibabu, kwani hakuwa katika hali nzuri ya kufika katika bunge hilo la Seneti kujitetea katika kikao hicho cha baada ya chakula cha mchana. Na kutokana na hali hiyo, spika wa bunge la Seneti akatoa mwelekeo kwamba bunge hilo lichukue mapumziko kisha lilirejea tena mwendo wa saa 11 jioni ili kutoa mwelekeo zaidi kuhusu mchakato huu wa kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Mawakili kutoka upande wa naibu rais Rigathi Gachagua hawakuonekana kuwa tayari kutoa taarifa zaidi kuhusu aliko naibu rais Rigathi Gachagua na zaidi kuhusu hali yake ya afya. Na mwanahabari wetu Joel Chacha alijaribu kuzungumza na wao na kupata taarifa, lakini wote walionekana kukwepa na pia vile kuhepa maswali yake. Na baada ya muda wa saa 2 hivi kutoka mwendo huu wa saa 9 wakarejea tena katika kikao hiki ambacho sasa kimechukua mapumziko mafupi mwendo wa saa 11 jioni kamili hapo. Na wakati huu wakaonekana sasa kuwa na maelezo zaidi kuhusu hali ya mteja wao. Wanazungumzia kuhusu naibu rais Rigathi Gachagua. Wanasema kwamba naibu rais Rigathi Gachagua hayupo katika hali nzuri ya kiafya. Amelazwa katika hospitali ya Karen hapa jijini Nairobi kutokana na maumivu makali ya kifua. Na sasa wanalitaka bunge hili la Seneti kuhairisha vikao vyake hadi siku ya Jumanne, wakiamini kwamba mteja wao atakuwa sasa katika hali nzuri ya kujitetea, kujieleza na zaidi kutetea hoja kadhaa ambazo anastahili kuziwasilisha katika bunge hilo ili kupindua njama ya wanaotaka kumbandua mamlakani kupitia kuwashawishi wabunge la Seneti kuhusu hali ya naibu rais Rigathi Gachagua. Naam, ndiyo yanayojiri kwa sasa. Bunge hilo limechukua mapumziko. Maseneta wanaendelea kushauriana kabla ya kurejea. Spika wa bunge la Seneti aliomba muda wa dakika 5 ili waweze kutoa mwelekeo zaidi kuhusu hali hiyo.